أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين أشهد أن سيدنا محمدا ابن عبد الله خاتم النبيين صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا أهل الغامبيا أكوكم بامبا سرين ماس خادم الرسول بعد نقولون عليه السلام bi talata lumbala December karo atil tang ane lulu ngal be konton al tol nal konton la momo be Gambia banko kan kabirin koy na foye naki katon na fanka sola anen kabirin wulli faye naki esew ngoto la ngabe konton mba fula be ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alnal badim malamo bamba serigne mas khadimu rasul badi ngambiyan kolo alimbe nga fo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi jallan wa ala alhamdulillahi rabbul masriqain wa rabbul maghribain alhamdulillahi rahmanir rahim alhamdulillahi maliki yawmiddin alanga nyimman so tentu jallan wa ala gambia nanate tula inshallah yalon nin diyamu tan koto e akumo kadunga tulu dole le ayta finta tulu dole kato ayende fanan jele ko ma jawoleti wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut yalon hadamadi wo hadamadin ni mari parida kandala be kandalale birin alay kila ki dafi'ul be kan akay nako inna arsalna illa rahmatan lil alamin ngeke hadama dumuliye nemolati rahma ngeke duniyaye sanolati ngeke duniyaye nyayelendranolati walandina ninganna lolnal jebi ntolmenu mam fellom ferem mambul ba long sako mara hani kan fon buka fo ko ay senea buka fo fan moya understand no fan menni londo soto baka wala kalon ko nay lombalo ba mama lafta nyina fala atol men ya londo albederin tek alnyaabe tilimbal yalla alnyaabe tapale yalla alnyaabe bankola be tinyala ndatolel ko alna la kila iko hubul watanu min al iman anno atol fanam fon al tafsirul menu dintol la al ko alala kila sallallahu alayhi wa sallam ay même fo ako ayatul munafiqun salasa nafiko man ko to saba ndema fot atol ko alal kila ana abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu wala afila iza hadatha qazab wa idha wahada aqlaf wa idha tumina qal mbadi onon te ngamira to men tutan siyoton te bawdila alalla malla fi ngaman satalla soke ko tanke bari kibaro jita de kibaro futata kadimu la tabuloto afrata nakiti bunga code rice his lordship bamba serigne mas kadimu rasul ngamen ko la duwa be jabila madron ala baraka alka duwa al ngani yolla your excellency ngoto Mr President koto buro
koto buro kibaro futata kadim la tabulo to right now kandi ma fawde ngoto nienna title je ngamen safe bi kayitandi la koy sey hakkilo to katu nit ñi molu men bebe silo kam momo e junube bara ite ben yo soto la jeel ite la kafo mo ite la bew mo ite le kumandi ite le ni kata ku anfusakum wa alaykum naran annun koto yalon koto ku kilinne tonkon idobe te momento sa fanan ke bayata le domande ko dol be je wol ka sutiya dala bu ka fo no hakente ke baya kamala ngongam fonyo club tala kabrin 2006 ite sita 2016 sanji tang o kola la ite nata si ndangam fonyo club tala mbukan dong Mr. President walantina ni me kan lante abukan wori fa abukan sambadu la do ngoy na ko ila porci wol be fonyo le be batale ye fonyo bari galo nga fo ne kabir media mo stade lam koy ka kuno men na dakalo do monda man sadi bon nin de nga dadi drom porci be la bawo be silam ko to le ye kenna talibe ndew to ngay karandi imaje ke bal wol bu kam de woli ya lon ne nin jumala be nyola woli ya lon niaje koy ko nga destroy ya lon ne huwayam bari man mel lon je wala mu ñenti ko abe donc le tele ko kan katu tetente destroy no le te man te day man bonda da wati kalama alaman sare la birimbe wulula Mr. President kibaro fu na tablo ko mfonter ndesan tuda tandambiro le tataw kuma ko moy ay astaghfirullah manjelakal ja yalo nga fo gambiano le ko kule ketan dolla ndol ko sayo kay baro tambitale wi baro gambia kuto wi baro ya rafan ndeketeo mennu nim boro tate baro walen wol ma nyana suti ala baro la ndesan president baro ila kautinya ila kampo a janjang ni ma janjang wallahi billahi azim e ñinin ka dula yomal kiyama mbela fela kantulolo e man tara fen fen ne no manama ka ñoko sode do ka ñoko si rek ko bantan ko mero mbota kala mada nuy fa lon ko ngalon nta be fola de because nta ko musol ka jafi yo ite ni la jekolu mino kata oh my god Gambia hey muna mo fontol du ngani ndi safle bang je ila o tripu do manka mankunda scandal ila nyin dom farang scandal fatol do albetu la scandal la kono bang yalo nga fa la porti le al kakar kadi muma ni kadi fo fa gena NPP ak fo fa gena je ndaka wa kan ko wakalo ey kafiro kurdo jolong camu fatakaji camu deker so kuragaji mo furungo wo buka betiano ate betiano la nate betiano la muko hanni ya samba kilal kaburol te jam jiota ya ku ate seneano la momem futa fu batande be teinta ite tata sanji tallul ni feng idingol say wol bete momento wol nyande kelal quran hafi jolet ite man tara fen fe mira kan ka ala soka ka kila hadani ite dum fanam fam mbar musite fanam fam ye ke fili sokor yende fama lolal cham NPP ko ko ante jututa lale because mam fene jalla kafo ko men si nyabo je mol ko banku doku atol man tara banku doku la atol ba oh my god atol ka wala doku so fatakaji Mr. President, my brother, my dear brother, ila kafo janjang.
kana fo ma fay de kafo janjang ni wonte buluma tay simma tay buluma may simma may si jun bo soto atara imam bakala ma fo ntama fo kila la ya fo de sallallahu alayhi wa sallam annon alako kila o ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha tabaraka wa taala la ya fo kila o Gambia alfalu Gambia mukallafolu Gambia kelifalu alibo NPP yala al kamera fon ka feya kumo la fale ten nko feya ka fo mo ka siale hani bibi ni na te tanda ko si sate oto janni ba fala marwo jata luosi fa tap ko setan la bengolem beren ko ya buka me abuka me alla ñin kafo kono ye momen beje ñin tripo kono a foñe jumala beje men na la musobe tripo tola na man kete president barot a foñe ye ñin tome ibe ñin tome na ten to of the country karmu me to a foñe jumala be kono me alon ko amala muso to wala so kono wara même ma ketu so kono jumala ya ke bulo muta kay ngata tola jumala ya la musu bulo muta kay ngata tola mbesir mbetan ko nden tek khadimu rasul mbe na bolo kandal na agent solbe do ko la alama alay al jo afele na tabulo ka proof evidence everything abe fele la na tabulo ka njam isi mo be ma fonte nga mo le ka mo jabe bar kadib karamo seg Serigne Touba na baraka na ko nyadi Serigne Touba itena tente jabila ñen jabi ci social media tay bari kam miral doro ngalon ne ko na tolle wo sotonte balanu albandake bari nal man kilem fi sa tatele hane alaya bari Mr President ku kilim woyen jahale de ngani ne lay mon furon la ku kilim woyen jahale janen gamen ko ba fala ko bamba ko ten Mr President jongula me ya lon ko afango sita TRRC a sonta ko ay mol tocole ay Gambia di mol tocole adabulata mo faltole ngamoy ale wole promote aliya ke alkaloti alkaliba RSM PIU Lamin Sambu mvola Sambu kundanko mamarimo iko aliye wole promote aliya ke RSM wote alkalo Mr. President, what is wrong with security reforms? Muna kitan tolla la in sakartum la azidan wala in kafartum inna adhaba la sadid. Ndama fa de tabaraka wa taala ako la in sakartum la azidan wala in kafartum inna adhabu la sadid. Mr. President, European Union is 350 million euros. European Union economy 350 million euros. Million keme saba million talulu euro kodo ni o falen Gambia dalasi kodo la abita kanya na dalasi billion wanning killing dalasi million keme kono dalasi million tannani nin say dalasi wili keme lulu abe kanya na wala fe Mr. President nga fo en al fatante ba Mr. President bira kodo nyin nata inin Henry Gomez walantina Henry okay atebe wakila ka mobe bane mbayra ate ko mobe balu nter la ko kande jelal inin Henry Gomez
ini Henry Gomez Sita anin alkali anin Seku Mbala ñolu alko alta di la funding wala and that is youth empowerment fund from the European Union dalasi billion muwannen kilin dalasi million keme kononto dalasi million tannane nin say dalasi wili keme lulu alko wala ñanta kala youth empowerment woko do aliya divert alman song ka dunde funding kewlo kunna. Mr. President, alkali konte ko ikana kodo du youth sol kunna. Henry Gomez fanan ko ikana kodo du youth sol kunna. Iko katu youth solu wolmu UDP leti. Gambia funding kewlo mu UDP leti. Nko atol funding kewlo men kabula Adama Barrow fo aliman duale sotobang. Dalasi billion muang anin killing dalasi wili keme kononto dalasi wili tannani nin say dalasi wili keme lulu wole nata kabo European Union pour atol funding ke las pour ka alma koy bulla do kolto President Barrow nala Henry Gomez nala alkali kontenyol ko ikana di atol funding ke la kato almu UDP leti. Mr. President iman kadimu rasul iman kadimu long Mr. President, Allah NPP National Treasurer Musa Drame nimbaro la man sokunda bata je Musa nyanta investigate la lafta pour kalo Musa Drame ay 3 million mendi APRC la anin gap Musa Bacili men kaf mole ko man sa baroya ye kodo men diala anin gumbo toure la pati kodo men dila I want to know where that money came from. President Barrow accountability dia kuya ido wala be dunna Gambia dia kuya accountability transparency by force wala be dunna Gambia ni man song ay dun Gambia ibe social media la power on na woleto ko e fawla ka fon tolu ka foyde e fawla ko social media itolle muite la frenti itolle sembo fanke foyte nata si president yala bi ni man la nambe kuma la fole membe fo jaahale la iba fo la ngawo fanal lo nyaadi le yaje alaji birin jay la bade o biri bota je inata State House sanjali dabo nyolo inate kannenu iko imalla fi Maymuna Balde le lafta Maymuna Sise dabol kake National Women Mobilized mbota kalama ni aje ma kumo fo amam important fe bar Mr. President lafta ke hakilo murundi ko ma droye mem foye iko bay sankare bota diamo la say abulatela ako ite mu 419 ne kene kuntula be 419 iko fo ñu ne mi reto lolti bay manke tolete iko hani bamba mas fa ya fole ala audio to ko atol MPP ko yente mirel ko ndemu dayla rolti nte bamu iko bama na me danka iko wati pareta pour ka motom bon pour ka ke National Women Mobilized waranka ke nyaton ko te be sambal ne alqur'ano taki e ko fen keta State House munantin na bamba maska long khadimu rasul. Mr. President, foi kam fata ye kango me man ka kango me fon fon ba sayin kan ne ko batare ya wote kala jang ñina mu KMC grupo men nate kan ini late na fi Sonko kata sanjali ñol fa sanjali ka foy ko atele at Maymuna to fintindi katu bo fa zone pribe fonkolo la ab même be fota je ngabe long abe keta nyala e ko Maymuna nin du sano ñol bu ka diamu astaghfirullah Maymuna sisening atodum ñim bu ka de say Maymuna Balde bu ka diamate sanjali ani NPP support jama surtout combo yalo NPP ni membe kelalla nali yalla nal balla ka photo monna fitinol be kala je
Mr. President, madonga wala ko tuje because yalla onte ngam mira ku jamala Mr. President ni wonta ngam mbelo nga Seattle bari lafta pour que hakilo bulendo pour salon ko fembo ka kadem kumba hani me o mem fo mbalon nal hani en ko ma state house mbalon ay ke wala kala moy mam farati de bari nga ala tentu bakele nga Allah taala tentu bakele wallahi Mr. President Hadim Gay me ya lonko tabulu ka wafilalam Mamour Ndiaye ya sika ya di ya jamela ya kuwa sene ata kanafulo sika ka dia la pura naye tapale yake wo Hadim Gay ali wala samana wala marta wala Allahu akbar President Barrow ite dum ko ite you want to see Gambia ay falling yenye sulu wolta ye kafune famma hakilo bambe hakilo murundi la koma fo nyina tale wato mena jeri fati ila nasuna puntum pantang ako menu ka campaigno ke Maimouna Baldé ko dole di walla yakilo baka ne Moussa Ba ye listo diala e kay pura e Sadio Sam di molla menu be Maimouna support kan adi walla menu be Maimouna Cissé support kan wol ma soto fitino wulta yakilo baka ne Mr. President bring Council of Elders ila greedy Council of Elders in other state house ni mo hadu merunu men yalon koy ma ala tempi man kila jayi keba furngolu ntele ngafo because nin keba tata fay sanji talulo balu fay sanji taworo balu o man nyanna hadumo kala fereng ite nyanta men doma lay jamale doma jannim president Barrow be kala president de fon ite balu kende jelleke iye pisal alay inata state house falay balde nyanta leon dilela ima dila just banna sale leon yalla wolantina wa nyanta itandila mo bela en Gambia di mo be fahamta jo berota men ko kono abe nyanta lonal ko NPP molu man tar NPP no ma fenna na man ke fionti ngawo fom fon nen sayta kan sayta nga fom fon akye dimile president Barrow wala mu toñati imaje biri man leon soto ibe lori state house iba fola ko ali ngambato hani carte fayo si Mr. President ma be fofolo de ko ina ne alkali nyin kale kay konko ni yusul la ko do nyin at moma long atol dam natol dam mala lon silam bamba masi wolo nyaadi la faake kali ya ka foy ko e cinto kay du kare fana du kare nte dabondi je ni kababe kamol la kante la mbota kala ba mbota be kala ko ku da fatan kaba kalman kan nyakas Gambia mbemem fulale Gambia ntol Gambia diul damale benna banko kanandi lan tolle nga kanandi yayama ntolle ba kanandi ya Adama Baroma mo ko tente mako ila kabonan dulato albe wakilla le ngan tewsiti wara nimme mano e dabuto biti anu Gambia ku kili nga ko rosal la ko yaji haninte bama mas men kadiamu teng ningam fonyondi kombe fonyondi no roisa fo e bamba yo fanantala o fanantata la nafiki malu atolte sonna diamula mbatol la de mamang NPP ko fon atole tu deyrin dorom ila diamo diata nyela fato la diamo bu kadiyante alfana na diamo kadiyam fane na alfana diamo nal bele de ndabankola baral to sonna diamo la de alikede nyame nintol ngande wo nyama dal sita nafikia al safako kari fongo yata e kari wo tatale maji sa bu ka fefo ite mem bu ka fo mu meke dum Gambia nyanta nafikia le landila innal munafiqina fi tasir asfar minan nar hanin jahannama fatale fata fofu la mo fo malikul kuruje bunda taw modol be NPP ni nga malikul kuruje wol jena ba fara hold on o be kada jara o nyanta duna janne kutimat alimbatu i wolbita jahannama le wolta tubinola so nimbe wala ko fo ka limbe ngam bulo di nyola ngawlu ma koy foyse kanano ni wonte wolte fambondi no la setano bulu ndanga do law paral fana nyanta la hakilo tulad ala lon ko diamo man dian tol fana patata le laftam fonyo ndinnal mbatata le laftam fonyo mumela le ferem fang
bari ko ngam bulo du nyobul pour ka banko bonni adama bulo adama woyem fay dinka sifa kono hani ya jamme man fay wokon adama en di suluwol la pour ye balun e yala fa ka fala kon tete jato fala ngadi duwol la ama di duwol la damen atata di suluwol la yalo suluwol nyu ba mata duwol duwo ka fonkolta adakalo ta chopi suluwo ka nyingole ta a wafasi baro en di wolle nko kukil na gande jahal NPP nali yalla parti yo lonci lumen yalla mu ñu waton ko hani yal penkal tulolo alte NPP lonci la fali amira me antinal ma lonci malo ngabe long amadu ba fo ngaya fo adama baro ya kay ko nga lonci amadu fo ko adama baro e songate tambi ne ate tambita isaje ko ning adama la yin tamu banda ay atasi jenke adama e tabi ya ka be ko to ferra ko to ka ka pulo way min kala nene am ko pulo e ko fulo di fere de balu den fara bawa fulo ama adama sonnino nko gambia di wolo nal kanal alta youtube jube ba nale youtube jube albe amadou badjela be lorim papa Ousseynou Koma jelba ko yatla sodula amadou babe kodo di la fula bon fofo fa ko kodo landi Ousseynou Dabo kungo kan tanyina munafikoti nko e ibulisa la minister of tourism ibulisa ya tala ke tourism minister di adama baro fa non nata ta ke tourism minister di amadou ba adabu ka tonya fo wokana lo molia ka fu mole ko nte afali ma lon ko adama baro abe NPP le NRP le ako adama baro be NRP le Allahu akbar ay wala fa ako adama baro fali ma lon ko wobe NRP le ako adama lafta lola nu NRP le no bari ndema lon fo fontele ma moy kuban malam fontele ma moy kuban fondum amadou bala ma foku alila ma Well, they could have turned civilian and done the right thing. What was the cause of your disappointment? What was the reason for your disappointment? ila moy de How did you come into politics? Because usually alila moy Peter Gomez ning Adama Barrow normally don't end up in politics, and usually when they come into politics, they are such nice guys that they don't make good politicians. How did you come into politics? As I said, I was disappointed that Yahya Jammeh decided to contest election as a civilian, and this party of UDP came up. It was a very strong party at the time. I believed that they can win elections. I supported the cause because they were strong, but it didn't happen. But I continue with that support, believing that we can bring about change. To supporter, everybody recognizes me. Even if they are raising funds, they come to my office, I contribute. From 2007, National Assembly elections, everybody wanted me to contest National Assembly. My consequence. And in other hours, to support of UDP, Ousseynou Dabo called me. It's a national call. We want you to contest elections. This is the way I contested elections. And later, they called me to the executive. Melen na wol ndetambila wala Adama Barrow ko Amadou Babe Fanial Adama ko Adama wi alane gonga ako atebe UDP le kabirin sojaro li wura iko belola iko ya jame belola akate ka UDP le support Adama fa dare yalla ndebu ka fon koto fon rek mon koy kon koto hana bi kabirin lume ko Adama Barrow belola ko mo fa be rekodo be ndabul everything han fente je ngamentu ko nani momo interview ka be ka 30 la bu takade mo rasul bari Adama Barrow Amadou Ba ka hanyina lola Adama Barrow nyaati wala aka fa ko falma lon ko Adama Barrow fon abe NRP le walantina NPP mam mola jije me ya lon kala ko si nyabo Amadou Ba be tembo men do say sanji ta woro do man men to jaman tanane ni do man ni
aba feño fayla ke baba koto woda buka to nyafo atul ya mira mo nyanta bulala o kafu sifa fa no male ba fakalo akante la stude no nyin aka o tonyen aka foko ha fatu babaro fon wakatu na fon kolet imalta la le man tonya fay bari nyanta fa lay na amadu kamem fo wonte tonyati ndol mu yudi pileti because adama katula wala fula all the time tana ma adama fo moy NRP fo to fa dala fa nana ma moy dot nka moy amadou balla wotumo apareta suti ala adama la ka foko NRP ndol fo be adama baro to mon nga ken candidate to wotuma la fita UDP ning adama baro kuyandi la fa soksi tay kuyandi nafiko la nafiko ani molu menu kafuta ma ya fasa na UDP porchotol na UDP borjonglu na UDP mo furonglu ndenga fale ne man politiko dati folo man balo ko wala candidat warming up ali amira fombe fiala but maybe atolu ali lo na lo katawle fon am warming up every day biringa diamo data nim bite lu ala la luolu nka kuta mala fo mbuka koto maf nkoto adama o adama yalon alkali koto alkali because mo fonga la bunya palaso dial koto alkali konte munafikol abelorite president baro jatino la ka foy ko ay akake kalila ka foy ente munafikol wallahi ko nimma mira ko dal kalte la bunkon ngoy ko ni tura men ka bumo wala kore dala duntale ngawo ko mo fo len sayta ka ngafo ko ke bar ko to al kala ngamira nyina tale anyina talde ha anyina talde Mr. President, ya lo ko alkalin ne alkal ko ikane la moy ne kay mona nantel la moy la ibe la moy lan nale because nka me foye nka tonya la fo ntete ne lan tete fan ya fale Mr. President, Gambia banko abe tembo mento ya long birining Yaya Jammeh be diamola Yaya Jammeh koy ko nata jumalungole mbita jumalungole ngamira badunde 22nd of July. Yes. And I lost on Friday the 2nd of December. No, it's not the 22nd, but the 2nd of December. Allah is telling me that my time is up, and I hand over graciously with gratitude to the Gambian people and gratitude to the Almighty Allah to you. Thank you very much. I think this service in the Gambia. Yes. I was born on the Friday. What date? It was 15th February 1965. 1965? 1965, yes. So you were born before independence? Yes. So you are a few months older than me. All the best. Aliye moy tubaw control. President Barrow be former president Yaya Jammeh jabi kan. Akaye ko atefana wuluta jumalungole. For 15 February, for 16 February, jumalungo 1965. Nkoto malom fo iko ka fosta mathematics le bar ngamere mistake tawtol. Nkoto 1965 juma kun nani da mala soto je 1965 mumo be andu lunte wol kono memo 15 waran 16 waran 17. So ni wuluta juma lungole 1965 wote be wulula either on the 4th le ware wulu on the 12th na tara before independent le 4th le waran 12 ñenti refula nindi wuluta after independent le be wulula on the 19th le because 18th of February woketa Thursday le 18th of February woketa aramisa lungole 19th of February le keta jumalu
anin 26 of February wol be benta jumole fe koto buro 1965 juma kun nane dam mala bije ye date même fo 16 or 15 ni wala moto ma wulu jumalo a fola mole calculator ta ya jube ro ba jela ngam même fo ngoto Gambia dingol la no lela. Do you know why? Mr. President imina wato men naiko sanji saba wo sanji sabo biru wo site ka diata meye 2021 akuyata meye 2021 biri yo fodro eti nyaroke iti amira UDP dammale mo hani UDP dammante UDP dammame sindi inen pati jamale sindi anu UDP fa muyte la amuyte kayroleti because ala ni UDP bi ibe fisamante ya dato ngoy ko samato me ye janga yandi fulangol te ni ya samato fay ni man jam fete ni ka kanyan yalo ngalbe yaay kam banko kan Gambia dula be albita jalba fula mole ko ha mbete momento nga nyindula kartale mo karle nyol nate ko sawuntale groupe karle nate ko sawuntale al karnata lolu ken nadinnon ko nadinnem fulo nadinnem sabo nadinnem nano adinna groupe molu ko e ko nyeko wato do be the same people nga wolle nata lolu fintinde nen tara sate jamal nga molle nga ninga mo saba soto dame nga na groupe la ka fama ro nga ke groupe fongote groupe video nga fundinde ngay ko so al fanambe political strategy la bari itata sate o sate to molle ka saw yamere say Gambia be man sawumba Mr. President woto say ngamere UDP la congress mote ma be la jede because Gambia be le sawunda NPP say alaman be mo kende ma be la UDP la congress to ni Gambia ko be sinol anin ni te la molle ke ne ke la kodo domo mbalon nale mbitam falay ay mole kumanda ko e bo UDP o sawu NPP akoy maje Ousainou Dabo atabe UDP la balwo be Ousainou Dabo keta vice president o man son palaso directeur maje ya Adama Barrow le palaso diala même fala mbitaye afa to afana sutroto abe dama ke bayatale fala yeman ninka kaw moy lante fula kaw folede ebe dame ke bayatale ebe dame tout fon la sutroto bayre be marlen council of elders la e ka domande o men soto e la balu soto no je enjoy as it lasts yamoy me o damal folede molu ngalon ne dol ba moy le ba fala ba mam feya because abitan nam fala tani de ngam mem foy ngalon ne fala ite mu mo bota UDP le foy tata Gambia foy ma be ya jamela mitingol to e ko opposition ya regret le tay ning Adama Barrow nata ibulata no that's fine nga mul fangol je Adama no male ko opposition ya regret le nga wol jele ha opposition ya mo fo reality e be bokki la wala ha obi jele bari ni la dignity surtout mota kuno la je wallahi yena kuma jewo fo dawoda ni afo mo tanne nyala mo lulo be sa fo ko nyinka mem fo bamba ma manke toñati fani alam wallahi ala be o kele enne hadama diwlo ala la fo realta ala la fo realta anyway lafta pour Gambia diwlo men understand wala mo lafta mo la ko mo fo la jang malong bare ngala kibaro mo yala ko embala fa baki ando Gambia dingol may nyantol be soto Gambia banko kam atolle ko nga palaso de karanal mbe kila director of GRA Yankuba Dabo Yankuba nyim musunno la ko fero be kata malong amallong e ka fay ko Rugiyatu Jallo ya foko GTT ay AAT student la monon GTT ay birayo karango bang atata Gambia Revenue Authority
wotu malema nata na fero be kata yaki Gambia sojar kunda praita training na abota training na atele kita the best female recruit award atele wo certificate o soto e ko Rugiyat ale aso baki another join police officer so dolu kan itata dafo peacekeeping na Rugiyat be dafo wato menna ya foko ay fero be kata la enrollta university degree program fala bachelor soto birala bachelor soto anata na programo doje UN mission ala kata kola ni ngala lobe ay membe kata UN ila police commissioner ala ko nata na dia we fo certificate o diala Rugiyatu murtana Gambia anala degree ani UN la certificate o birabo nan dafo alma la palaso kafu abe palaso mento aliatu woleto yankuba ale Gambia dindingolo ali dema isaje sama etolu nintol tije etol fanansi palaso lu marano Rugiyatu nala degree lemu amma la palaso kafu abe o palasi kilon leto bari amang give up de ñing ala tariko ya fonye ñamen ayen kontane baki Rugiyat nata na application o ke toki pour kala master's degree ke ay lonta from credit union fund dalasi wili keme fula ay karamujo biraya fo akwale li fo diala pour ayata karangola almal li fo diala ale fero be kata alko ayta independence celebration ola atela mo female detached commandati atata ma be woto aboto woto do atata toki bira futata toki do kay ko leti tale ibe murlale yeta apply kotenke asayta nan Gambia bayra tolu immigration mol fengele pour ya mako imama ko no amurta nan Gambia ay GRA mane ne nyaaw nyang pour ali ala visa application of fast track alma ma koy Minister of Foreign Affairs fana mama koy koni Gambia atata Gambia la fokar mume moma ma koy fendo bari atata tokis ambassador ya wuliya ma koy ay visa soto atata toki birafu tata toki Ataturk International Airport Istanbul ya foko ya ban le pour kadun toki kato a overstay ta jele ala visa e kay muruna Gambia so batata amurta na Banjul International Airport atata tokis embassy pour yala o ban nying ya bondi e be ban bondi la wato men ko di mantara bulu ala ko do be banda anata safero ko GRA kotenke pour ya ma koy pour asala air ticket o soto alima ma koy ni musu no man give up de ay fero be kata fay ko do nyina murta toki abe karankam pour kala master soto ay letero soto ala office GRA pour ayala masters cancel ay murnam back to the Gambia malatul mum ne mo sifalti de alman dalilo dalil fay anata na fero be kata pour ka daniro ke wo wato la former vice president Fatoumata Jallow Tambajang wonata na fero be kata waya makoy fo aliyo decision o nyim faling birin COVID-19 findita ay safaro kala atol GRA moli kotenke pour aliya makoy pour asimur Gambia baral mama koy sa Rugiyat be tembo men ay fero be kata le faala masters degree soto sanje tanin nani abe GRA par hani kabi place kelum men aliya abe place o men to kabira manta dafo hani sayin abe o place o leto yankuba ni bala samato kono itela fila wasi fay kela nte I believe in fairness Rugiyat malong ngamira Jallow fulolem nin konton nyin moka mota wala bari mole mati me alon ko jikobe je ko ni chance di nyin sifa la be banko sambano la le bayren ay sacrifice ta kombatu nga londo nyini londo le ka banko samba ale chance di nyim mo sifa la
al chance di ñi mofti falla de Gambia be tembo men to bi fom ngan niole la fo ngan niola de back to you my brother Mr. President Adama Barrow faraba bantam birim polisol ye molu faje itata faraba yeñina ñimmel faata nte murni wala faraba bantam ila baga so sitiñano ila nafro sitiñano sa sorno bar ni ñu men bu ko sorno ko rek bar al salon ko kero men kira Gambia ndeme be lo riten ndeme kira ñaato ko ndefa wodi mo tuta ñi ko ko pour Gambia e futi oto naata ndedi mo tuta ko no na sacrifice na ko sacrifice na ko sacrifice ndi mo fa tuta ko no e salo ndede bu mo lo la failo na ta ga ko ni tenga boy joke e ko ite bungo lola e fon ina yena boyindi te ko kala President Barrow yalo molu kila kumo ka firi nyamente bu ka firi wa nyama President Barrow ma dingo sacrifice de mamira wulole ya kinga fata alama ne manen kafar kilaye dinni nyima ba alama ala yam fulama alama ala saya kila Gambia e nemoti bari yo excellence yu ma fo kam fang lafta pour ke hakilo bulandi ko ikote bungolola e fawena yena boy Mr. President accountability probity transparency Gambia la foundation o nyanta lola wala kan iko ila mandate is pour que Gambia put on the right footing ya jamme mfale taki woto say nyanta tara right footing ne kan fo ila man sakunda ben dunni kawo konne ba mbe mambure njaay la moy kan député bu moto anen honorable Sidé Diatta be ñoo sabakan Gambia alama alay ndema kila horomoto bari nkoto koto buro amankati ku de alama alay ndema don sirin jang aba kumale Gambians, this is the only chance we have to remove Jammeh from power. If you fail to do so, we'll regret it. This is the only chance we have. We must take it. Wotuma 2016 President Barrow be Gambia nyini ka wato mena ko ya Jammeh be siri nga kungole nimman fero katanga ya Jammeh bondi wallahi mbe mbulo kinnala fo nga kundu sirin jang aba kumale ya moyle de This is the only chance we have to remove Jammeh from power. If you fail to do so, we'll regret it. This is the only chance we have. We must take it. ali ya moyle de President Barrow ko nimman fero be kataka ya Jammeh bondi aba kungo dam male mbe mbulo kinnala fo nga kuntu pati ndema fa de nkoto la kuma kawol be dole be jante wol play no lale because ninga wol play mfon le fon kam fa nyinin ka fo atele ya fo fatel ma fa ba alinga hakilotu baki badi Gambian ko lal badi male mo bamba serigne mas kadi mo rasul ngal tentu ngal jayi ndolu wate o wati mbekar la Gambia di ngol kunendi la doron atuta to lebulu pale kuning al fayye waral kana kuning al fayye bari sate o sate NPP yemiton keje to karal ni kodi al-Qur'an o karam al-Qur'an o karam wallahi inna salatu tanha anil fasai wal munkar ni kodi al-Qur'an o karam nte soda male fono ale toron because mbete moment dom fana manke dindinde bi kuma be kuma ton tewul fono la bari NPP ke balu menu be baro bala wol ya lon quand même
alama ala ndema kila hormoto albadi malamu bamba serigne mas kadimu rasul assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La baraka assalamu alaikum wa rahmatullah.